Let us study important phenomenon megasporogenesis, which occur within nucellus of ovule. So it is a definition: process of formation of haploid megaspore. As name indicate, mega meaning large size spores, genesis meaning generation. Process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis. Have you got meaning of megasporogenesis? Mega meaning large, sporo related with spores, genesis meaning generation. Generation of large size spores, megasporogenesis. So here you can observe diagram first, then I will explain this point. Here it is a diagrammatic representation. It is a nucellus. We have seen embryo sac is surrounded by diploid tissue, nucellus. How are these cells? They are diploid. A few cell, or here I have drawn only a single cell. It is having prominent nucleus. It function as megaspore mother cell. ही सेल काय म्हणून फंक्शन करते? मेगास्पोर मदर सेल. कशी आहे ही? इट इज अ डिप्लॉइड सेल. नाउ डिप्लॉइड सेल, megaspore mother cell undergoes meiotic division, where meiosis first result in formation of two haploid cell. Again these two haploid cell undergoes a remaining part of meiosis second, and finally give rise to four haploid cells called megaspores. So megaspores, which are haploid spores, they are produced from diploid megaspore mother cell. Process is called megasporogenesis. So here just observe it. Megaspore mother cell become prominent in the nucellus, generally towards micropylar end of ovule. As usual, I have given a simple diagram of development of female gametophyte. So here just we have seen process of megasporogenesis. It represent megaspore mother cell. How is this megaspore mother cell? It is a diploid cell. Undergo which process? Meiosis. And what is product? 4 haploid megaspores. Out of 4 spore, upper 3 undergo degeneration, while only one enlarges in size and function as functional megaspore, or lowermost megaspore. It give rise to functional megaspore. Then here it is a what we call functional megaspore, which is haploid spore. It undergoes growth and nourished by nucellus. Nutrients are produced by nucellar tissue. We have seen nucellus is nutritive tissue. हा मेगास्पोर कुठे राहणार? न्यूसेलसच्या आतमध्ये, न्यूसेलसमध्ये. न्यूसेलस कसा आहे? नरिशिंग टिश्यू. म्हणजे या मेगास्पोरची, फंक्शनल मेगास्पोर ह्याची ग्रोथ कोणामुळे होणार? बाय नरिशमेंट प्रोव्हाइडेड बाय न्यूसेलस. सो बिकॉज ऑफ ग्रोथ, functional megaspore increases in size and attains oval shape. Then after it undergoes 3 mitotic division. कोणत्या डिव्हिजन होतात? मायटॉटिक. पहिला मायटॉसिस होतो. फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन रिझल्ट इन 2 न्यूक्लियाय, 2 न्यूक्लिएट स्टेज. फक्त न्यूक्लियाय तयार होतात, सेल वॉल तयार होत नाही. देन आफ्टर देर इज सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन. 2 nuclei, they give rise to 2 more, meaning 4 nuclei are produced, 4 nucleate stage. And third mitosis, third mitotic division result in group of 4 nuclei at each pole. एका पोलला चलाझल एंडला 4 न्यूक्लिआय आणि मायक्रोपायलर एंडला 4 न्यूक्लिआय, असे 8 न्यूक्लिआय तयार होतात. So it is a 8 nucleate stage. Now meanwhile what happens? Here one nucleus from each pole
एक न्यूक्लियस कुठलं चलाझल पोलचं आणि दुसरं कुठलं मायक्रोपायलर एंडचं मायक्रोपायलर पोलचं हे सेंटरला शिफ्ट होतात. दे शिफ्ट ॲट सेंटर ऑफ दॅट ओव्हल एम्ब्रिओ सॅक. म्हणजे आता प्रत्येक पोलला किती न्यूक्लियर राहणार, राहिलेली बाकीची 3 अधिक ही 3 आणि 2 न्यूक्लियर कुठे आलेली आहेत, इक्वॅटोरला सेंटरला. So here it is a next developmental stage. 3 nuclei at chalazal end form, undergo cellularization, get covered by cell wall and form haploid antipodal cell. मध्ये जी 2 न्यूक्लिया येणार आहेत ही फ्री राहणार आहेत एकमेकापासून अँड फंक्शन एज पोलार न्यूक्लियाय विच इज ऑल्सो हॅप्लॉइड. का तर मदर मेगास्पोर कसा आहे, हॅप्लॉइड. अँड ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियाय अंडरगो सेल्युलरायझेशन अँड फॉर्म egg apparatus at which end micropylar end where large bigger cell is present at center, function as haploid egg which is fertile female cell, and 2 lateral are what we call synergids. So that is a structure of development of female gametophyte or how female gametophyte is developed. पुस्तकामध्येही या डायग्राम दिलेल्या आहेत पण तुम्हाला थोडं कळायला कठीण जातं म्हणून मी हँड ड्रॉन डायग्राम्स दिलेल्या आहेत. हिअर इट रिप्रेझेंट व्हॉट वी कॉल मॅच्युअर एम्ब्रिओ सॅक ऑर फिमेल गॅमेटोफाइट. जस्ट आय हॅव सीन मॅच्युअर एम्ब्रिओ सॅक ऑर इट इज एम्ब्रिओ सॅक जस्ट बिफोर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन होण्यापूर्वीची एम्ब्रिओ सॅक. हाऊ इट इज 7 सेल्ड अँड 7 न्यूक्लिएट. का बरं, तर मधली पोलार न्यूक्लिया एकमेकाशी फ्यूज होतात आणि सेकंडरी न्यूक्लियस तयार होतं ज्याला अजून दुसरं नाव काय आहे, डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस. सो देर आर 7 न्यूक्लियाय, 3 + 3 + 1, 7 सेल 7 न्यूक्लियाय. जस्ट वी हॅव सीन ॲट चलाझल एंड ग्रुप ऑफ 3 सेल फॉर्म अँटीपोडल सेल विच आर हॅप्लॉइड. ॲट सेंटर 2 पोलार न्यूक्लियाय फ्युजेस अँड फॉर्म डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस ऑर डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस. अँड ॲट micropylar end 3 cell form egg apparatus with egg and synergids. So it is also important diagram as structure of mature embryo sac. Then after here I have given flow chart to show development of female gametophyte. It is simply revision that I have told. So diploid megaspore mother cell undergoes meiosis to form tetrad of haploid megaspores, what we call megasporogenesis. Out of 4, 3 upper megaspore degenerate while lower megaspore remain functional. Functional megaspore undergoes 3 successive फ्री न्यूक्लियर मायटॉटिक डिव्हिजन. फक्त न्यूक्लियाय तयार झाली, सेल वॉलनी सेपरेट झाली का न्यूक्लियाय, नाही. म्हणून ही डिव्हिजन कशी, फ्री न्यूक्लियर मायटॉटिक डिव्हिजन. 8 nuclei are produced. How are they arranged? 4 nuclei at each pole. 1 nucleus from each pole migrate towards center. We have seen the same in diagram. We call it as polar nuclei. So at micropylar end 3 nuclei form egg apparatus, synergid. Lateral 2 cells of egg apparatus has filiform apparatus. Filiform apparatus नावाचं स्पेशल फिंगर लाईक ॲपॅरेटस असतं दॅट गाईड पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एग. सो व्हॉट इज फंक्शन ऑफ सिनेर्जिड? Synergid of egg apparatus has filiform apparatus to guide pollen tube towards egg. And at chalazal end 3 nuclei are present. We call them as antipodal. 2 polar nuclei fuses and form diploid secondary nucleus just prior meaning before fertilizationच्या आधी. So embryo sac is 7 celled and 8 nuclear structure. Only 1 megaspore, फक्त एकच मेगास्पोर पार्टिसिपेट होतोय in the development of embryo sac. That's why how is the development? Monosporic. Mono meaning single spore is participating. That's why monosporic. Development occur within a megaspore. That's why term is endosporic. So embryo sac or female gametophyte is colorless, without any color, कोणताही रंग नाही. Endosporic, concealed
पूर्णपणे बंद आहे, कन्सिल्ड इन द ओव्ह्यूल, ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये प्रोटेक्टेड आहे. सो दॅट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हाऊ एम्ब्रिओ सॅक इज डेव्हलप. इज इट क्लिअर? ठीक आहे, इथपर्यंतचा भाग आहे हा. व्यवस्थित नेहमीप्रमाणे लिहायचं आहे, ड्रॉईंग करायची आहेत. ड्रॉईंगसाठी आधी जशी आपण पेन्सिल वापरायचो तशी पेन्सिलच वापरायची, पेनने ड्रॉईंग करू नका. ओके.